ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম। তো ফ্রেন্ডস, চলো আজ আমরা একটা নতুন জিনিস শিখি, প্যারাগ্রাফ রাইটিং। তো তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো বা যারা লেখাপড়া শিখছো, তাদের পক্ষে এই প্যারাগ্রাফটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, পরীক্ষায় আসতে পারে। তো তাই এটা আমাদের শিখে রাখা দরকার আছে। তো চলো আজ আমরা প্যারাগ্রাফটা শুরু করি। ইয়োর হবি, তোমার শখ। তো প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা শখ থাকে। তো সেই শখ সম্বন্ধে, তোমার শখ সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে, তুমি প্যারাগ্রাফটি লিখবে। তো চলো শিখে নিই। দেখো, আমরা এভাবে শুরু করতে পারি। ইয়োর হবি, এ হবি ইজ সামথিং that we do in our free time। তো প্রথমে আমি ইংরেজিতে পুরো প্যারাগ্রাফটা লিখছি, তারপর তোমাদের বাংলা মানে করে বুঝিয়ে দেবো। ওকে, নেক্সট। গার্ডেনিং, GARDENING, gardening is my hobby. I have a beautiful garden in front of my হাউস। এই প্যারাগ্রাফটিতে খুব ছোট ছোট সেন্টেন্সে এবং খুব সহজ ভাষায় যাতে তোমরা করতে পারো সেভাবে তৈরি করা হয়েছে। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো। এভরি আফটারনুন, এভরি আফটারনুন I go there and spade the soil and water the plants. I sow seeds of flowers and vegetables. I become very glad
when the flowers bloom and vegetables grow up. When the flowers bloom, they spread. Spread, spread fragrance everywhere. Everywhere. The beauty of the garden makes all charming. Next দেখো, my parents also help me to work there. Thus, gardening gives me a lot of pleasure. ঠিক আছে, এই পর্যন্তই 10টি সেন্টেন্সের মধ্যে এই প্যারাগ্রাফটি করা আছে। দেখো, এরপর আমি এটা বাংলা মানে করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। A hobby is something that we do in our free time. হবি মানে শখ তো বলেছি, তাহলে একটা শখ হচ্ছে এমনই একটা জিনিস যেটা আমরা অবসর সময়ে করতে পারি। গার্ডেনিং ইজ মাই হবি, বাগান করা আমার শখ। আই হ্যাভ এ বিউটিফুল গার্ডেন ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস। আমার বাড়ির সামনে একটি সুন্দর বাগান আছে। এভরি আফটারনুন মানে প্রতিদিন বিকেলবেলায় আই গো দেয়ার আমি সেখানে যাই অ্যান্ড স্পেড দ্য সয়েল মানে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাই। স্পেড দ্য সয়েল মানে এখানে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাই অ্যান্ড ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস এবং গাছে জল দিই। ঠিক আছে, ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস মানে এখানে গাছে জল দিই। আই শো
সো মানে বপন করা। আই সো সিডস, আমি বীজ বপন করি। অফ ফ্লাওয়ার্স মানে ফুলের, এবং অ্যান্ড ভেজিটেবলস মানে শাকসবজির। আমি শাকসবজির এবং ফুলের বীজ বপন করি। আই বিকাম ভেরি গ্ল্যাড, আমি খুব আনন্দিত হই। হোয়েন দ্য ফ্লাওয়ার, হোয়েন দ্য ফ্লাওয়ার্স হবে ফ্লাওয়ার্স ব্লুম অ্যান্ড ভেজিটেবলস গ্রো আপ, যখন ফুল ফোটে এবং শাকসবজিগুলি বেড়ে ওঠে। হোয়েন দ্য ফ্লাওয়ার্স ব্লুম, যখন ফুল ফোটে। দে স্প্রেড, তারা ছড়িয়ে দেয়। ফ্রেগ্রেন্স মানে গন্ধ। এভরিহোয়ার, সব জায়গায়, সর্বত্র, সর্বত্র তাদের গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। দ্য বিউটি অফ দ্য গার্ডেন মেক্স অল চার্মিং, বাগানের সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করে। মাই প্যারেন্টস অলসো হেল্প মি টু ওয়ার্ক দেয়ার, আমার মা বাবাও সেখানে কাজ করতে আমাকে সাহায্য করে। দাস মানে এইভাবে, গার্ডেনিং গিভস মি, বাগান করা আমাকে দেয়, কি দেয়? এ লট অফ প্লেজার, অনেক অনেক আনন্দ দেয়। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা নিশ্চয়ই এটি বারবার প্র্যাকটিস করবে। প্র্যাকটিস করলে দেখবে যে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে যাবে। বাংলা মানেটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। তো ফ্রেন্ডস, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে বা যদি তোমাদের উপকারে লেগে থাকে, তোমরা অবশ্যই ভিডিওটিকে শেয়ার করে দেবে আর সাবস্ক্রাইব করবে। তো ফ্রেন্ডস, আজ এই পর্যন্তই। সকলকে থ্যাংক ইউ।